Butereevu ennaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa mwenda mwaka 2024 nkwanirizaako gwa mulungi ali ku amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Nnyongera okwebaza emirimu gy'otussizzaako engalo olunaku luno olwaleero. Sofanga bwe tebitambulira ddala bulungi nnyongera okuba nga nkusaasirako ne nkugumya nti embeera gy'oyitamu teri agisobolanga Mukama Katonda. Naye naawe Sofanga bitambulidde ddala bulungi nnyo nnyongera okubaira nga nkusanyukira Katonda n'okuzzaamu amaanyi nti nkyaddayo abawanguzi be balemerako. Agolwaleero gakutuusaako ndi Director Kiwalabye anawine buyinza nnaka wukinja tusooka tulabe ku mitwe emikulu nkomewo ntandikirawo. Ebikulu mwagafa mu byobusuubuzi. Ensisinkano ya Pulezidenti n'ababaka ba Paalamenti tevuddeemu kalungi yadde. Ababaka balemeddwa okumumatiza ku ky'obutazzaayo kitongole kya mmwanyi mu Minisitule y'ebyobulimi. Songa ne poliisi etangaazizza ku nsonga za Robert Kyagulanyi. Bagamba nti ab'oludda oluvuganya beefudde bannampolira ziri. Abeeka abalole ebyokwebaka baabivaako dda. Obubbi bususse mu kitundu kyabwe. Kale kasuubire teredde bulungi nnyo tube nga tukutuusaako amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Nze Dr. Kiwalabye ndi ne Wine Buyinza. Agolwaleero mukkirize tukatandike n'abakyala wano mu ggwanga nga bakola emirimu mingi nnyo egy'enjawulo egivaamu ensimbi ezibayambako n'okukwasaganyizaako abasajja mu mirimu gy'ewaka. Bino nno byogeddwa Dr. Madina Goloba okuva mu kitongole ky'Economic Policy Research Center bwe babadde banjula ebyo ebyavudde mu kunoonyereza kwe baakola okwokulaba butya bwe bayinza okugonjoola ekizibu ekyokutereeza emirimu maka wano mu ggwanga. Katubirabe. Nazikunonga emirimu mingi gimanyiddwa nga gikolebwa abakyala naddala abafumbo era nga abamu abasinga obungi tebagikolerako ddala. Ekimu ku bintu ebireka abakyala okubeera emabega naddala mbi enkulaakulana n'obuvunaanyizibwa buno. Kati okusobola okukendeeza kino ekitongole ki Economic Policy Research Center kyavayo ne kikola okunoonyereza okuva mu maka ag'enjawulo okuva mu disitulikiti za Uganda ez'enjawulo wamu n'okusomesa abafumbo ku birungi ebiri mu kukolaganira wamu okukola emirimu gy'awaka naddala mu bafumbo naddala egyo egimanyiddwa nti gy'abakyala. We set out to change or to understand how best can we change mindsets in terms of thinking of men and women. To change and encouraging them to participate more in unpaid care activities within families and workplaces, to see how best their mindset to recognize one another as people within a unit can reduce their way they conduct business. So our issue was, we are tired of the promises government does, because we see them promises. We want the actual action to see these things taken up. Dr. Helen Nkabala agamba nti abaami abasinga obungi ensonga zino bazifuna bubi anti nga abasinga obungi balowooza nti abakyala babeera bakubaganyalako so nga si bwe kiri. Most of the time men prepare to fight back because the issue of women empowerment was misunderstood. This study and this research and the interventions are really a step in the right direction where we are getting a conversation from the family level, from the individual person to the global and national level. Dr. Madina Goloba okuva mu kitongole kya Economic Policy Research Center agamba nti okusinza kunoonyereza kwe baakola abasajja abasinga obungi basangibwa nga tebakolerako bakyala mirimu gy'awaka ng'entawe eva ku ekyo ekyabakuliramu naddala mu ndowooza zaabwe. Ideally, when we found this, we found that people's mindsets in terms of the culture has indoctrinated them in how they behave between themselves, their communities, was so different. And yet, ideally, issues around gender and social norms are not defined anywhere. It's you who defines them, and actually, they define how you act, creates a burden on you. So there's this mindset of women, even women themselves think they need to do these things because culturally we've all grown up like that. The community has defined you like that. But it's not anywhere defined that this is what you have to do. And also men have this dying with the burden of being the man in the home because the community and culture has defined you that way. Kyokka Dr. Madina agamba nti wakati mu misomo gye baakola obwongo n'endowooza y'abantu bangi naddala abasajja akyukira ddala ku ngeri gye bakolamu emirimu naddala ku nsonga eno. Social engagements that people don't do. But the moment you reduce issues around unpaid care and people can redistribute this time in better activities, they engage within communities, the benefits are immense. Not only will you increase your incomes within the households, improve your health as individuals, especially for women, but also increases the time
that people have to engage within communities as people of constructive engagement in infrastructure planning, religious activities planning, also education-related activities planning. Ono era agamba nti n'obwakirereso bwali bweyongedde mu bakyala wamu n'abaami bweyongedde ddala okukendeera naddala mu bitundu gye bakola emisomo gino anti nga kati abakyala n'abaami benyigirawo mu kukola ebintu ebivaamu ssente. Instead of someone being redundant in what we're calling redundant activities of being at the poolside or drinking the entire time, the community sees you as a person of value, rather than being either someone kept in the home, but also come out to engage better within the communities, improving the whole social and psychological nature of both individuals, the man and the woman. Okunoonyereza kuno wamu n'okusomesa kwakolebwa mu bbanga ery'emyaka 3 era nga kwakola mu disitulikiti za Uganda okuli Mpigi, Mbalala, Palisa wamu ne disitulikiti ey'e Masindi. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, agafa Mubyobusubuzi. Kale tuyanza nnyo na bikiwesa ate bwe tuyongera President Museveni naku lw'eggulo yesenkanya abamu ku babaka ku nsonga y'okuzza ekitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority okukiddizaayo mu ministry y'ebyobulimi. Newankubadde President yagezezzaako okunyonyola ababaka bano ebirungi ebiri mu kitongole kino okubanga kiddayo, ababaka bakisembidde ekkuuli nga bagamba nti kino kyakwongera okuteeka wansi emmwanyi ya Uganda ate nga kati ebadde yeeyongedde okulinnya akatale. Katubira olunaku lw'eggulo ababaka okuva mu bukiiko okuli Finance, National Economy ne Agriculture bayolekedde mu maka g'obwa Pulezidenti okumusisinkana ku nsonga y'ekitongole ky'emmwanyi era nga bano bakira bawera nti tebajja kuwagira kyakuzza UCDA mu Ministry y'ebyobulimi. Twawandiika lipooti yaffe nga Agriculture Committee ne tuwakanya ekyokuddira UCDA ogitwala mu Ministry kubanga Ministry terina busobozi bukola UCDA byekola. UCDA yetuyambako ku mutindo okusobola ogenda mu katale k'ensi yonna. Bwe banaagijjawo ng'Ethiopia bwe yali egijjeewo ne Kenya, kiregeeza nti omutindo gwaffe gugenda kukka akatale kaffe abantu baffe miliyoni 12 n'ekitundu ababeerawo olw'emmwanyi balyoke baavuwale. Katugeze kutegeeza Pulezidenti nga tumutunulidde bwe tuti. Nze saagala kugamba abantu nti ebigambo byange teyabiwulira. Emmwanyi kwenkulidde, emmwanyi ze zinsomesezza, emmwanyi ze zintuusizza wano. Twagala kumugamba emikono gyagijje ku mmwanyi baleme okumulimbalimba nti UCD osobola ogitwala mu Ministry oba ogenda kutta mmwanyi. Kakati tugenda kumutegeeza tukakase nti bye tumanyi Pulezidenti abiwulidde, tukakase nga tusigaza ekitongole kino kyekiriwo okulwa bannayuganda ddala omuntu wa bulijjo. Bano lwasinkanye omukulembeze w'eggwanga n'abategeeza nga bwe kyetaagisa ebitongole byonna okudda mu Ministry bye zaavaamu mu ngeri y'okkendeeza ku nsaasaanya y'omwoyo w'omusolo era nga n'ekya Uganda Coffee Development Authority nga mw'okitadde. Pulezidenti w'abala bano yabategeezezza nti ekitongole kino kisobola okudda mu Ministry wabula nga weetaagisa okubeerawo akakiiko akalondoola omutindo gw'emmwanyi nga kw'otadde n'ebbeeyi y'emmwanyi ku katale k'ensi yonna. Ndeija and Bwonjera and a bit of Chizoba where there was some coffee being produced. And then around 1958, they started introducing some tea in Kyamuhunga. Otherwise, that huge area, we had no cash crops. No cash crop at all. I am here. I'm not coming from anywhere. I'm here. No cash crop. We had bananas, we had cows, but no cash crop for the majority of the area. And there was a census in 1959, so I don't know what they captured. You can tell me what they captured if they could show. So therefore, this small island of the three C's and the three T's were a small island in the midst of money economy, surrounded by a sea of backwardness, of not poverty, but lack of money outside the money economy. So therefore,
our strategy was first to recover. We were cautious about all this because we knew them like our hands here. And as a student movement, we had been studying everything. There's nothing we didn't know. Wabula ababaka ba palamenti basabye omukulembeze w'eggwanga butakkiriza kitongole ky'emmwanyi kudda mu minisitule y'ebyobulimi kuba sinneetegefu kuddukanya kitongole kino nga kiyinza okwonoona omutindo gw'emmwanyi. I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals, but in some area for the future. This ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. The technical people there, they are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. They cannot handle the industry. Your Excellency, the coffee industry is a business industry. It must find an organized ministry who can handle their issues, knowing that it is business. I want to implore you, Your Excellency, the concept of the ministry handling is not a bad concept, but let us first build the capacity of that ministry, get it organized so that we can hand over, so that this coffee industry which you have built, I am not among them. I've said I come from a coffee background. I clearly know your contribution. But should we hand it over to MAIF in that state, the industry is going to collapse. And the 12.5 million Ugandans who earn their livelihood from coffee, they are going to be affected. Secondly, Your Excellency, the coffee industry has a very sensitive market, very sensitive on issues of quality. And the quality industry is based on accreditation and certification. When they are certifying or accrediting, they base on a system which is already built. They base on manpower who are specialized, and Uganda has invested in those. But what we have now, the moment we simply transfer the roles of UCDA to MAIF, we are going to lose some of these accreditations and certifications that will heavily affect our market, and it will heavily affect our incomes from coffee. Your Excellency, I want to implore you and ask you humbly that it would be better to postpone the transfer of the roles of UCDA to MAIF so that we can have time and organize that ministry to build their capacity to handle this very strategic industry, which is a backbone to our economy. I implore you, Your Excellency. Ababaka bagamba nti bakkiriziganya n'ekyokuteekawo akakiiko akalondoola omutindo gw'emmwanyi. Ekitongole kino bwe kiba nga kyakudda mu ministry, wabula kano we kaba tekaliiwo kyandiba ekizibu. And we appreciate your approval as leaders in Parliament, as a SEC. I want to agree with you and appreciate the points you've given us, in especially how you've developed the argument that we must be outward, inward looking in terms of
the global demands and the enterprises, and you elaborately told us how to do this. It has been the concern of colleagues that what will happen indeed if we are unable to selectively, deliberately determine the quality of these products. And that has been the cry why we are saying the Coffee Development Authority has helped us to generate the quality. So, but you concluded it well when you said we must have maybe a certain kind of organization that can look at these selective enterprises, which we can call the Strategic Enterprise Authority of sorts, that looks at the demand globally and regionally and be able to generate these according to standards. I agree with you that far. Indeed, saying that if we take these authorities into the mainstream ministries, we shall miss out, and you've elaborately addressed that concern, that you can put standards. I agree with you. And that was the position of the committee. The concerns we had, you have addressed them. And it had neutralized, and I'm going to present those areas that you have already worked on. We had questions, Your Excellency, on the efficiency and effectiveness, on maintaining the scale of the production of these crops, and also its standard at international level. But Your Excellency, there are issues that we were raised there, and I wanted your guidance to also help in guiding my committee. One, it was unfortunate that we were not given this kind of insight that you gave us as a committee. We were asking questions that we were not really responded to in a satisfying way. That's one of the issues that brought contention. Now, on the quality control and assurance, Your Excellency, we were informed that at the international level, for instance, a coffee to be accredited to the international market, it should have a regulatory body that is independent. I need some clarity on that, because they were saying out of this, if you see the experience of Kenya on the uprising global trend. Like for instance, we normally go for benchmarkings. The world is moving towards as avocado production as an alternative crop to replace olive oil, because the climatical change has really reduced the production of olive oil tremendously, whereby the world is moving toward as avocado. Tanzania is moving ahead of us. Recently, I was with the chairperson of the Committee on Agriculture in Tanzania. We were sharing a lot. The Europeans, investors, have learned about this trend, and they're flogging in Africa to buy land, and they are producing this as avocado. Currently, we have seven factories already in the country, but they are even importing avocado from Tanzania because what we are producing is not enough. But because of the behavior and the lack of confidence, as per our experience with the ministry, that's what is causing fear. And I know what you've done, the militarization of the standard orders, I know can streamline this. Samlanifa, Agafa, Mubyobusubuzi. Kale tweyanza nnyo tweyanza ate bwe tweyongerayo abaddukanya z'owoteeri mu ggwanga ate kwoteeka ne bamusiga nsimbi baziteeka mu bintu ebirala beekubidde omulanga eri gavumenti erekeraawo okuba binuko emisolo emiyitirivu ekireetedde ne bizinesi zaabwe okutandika okubusiraana katubirabe. Ensisinkano eno wakati w'abasuubuzi ne baminisita ab'enjawulo okubadde Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja ate nga ye mugenyi omukulu minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi, minisita wa bamusigansimbi Evelyn Anite n'abalala. Bamusigansimbi okuva mu bitongole ebyenjawulo naddala abaddukanyazi w'oteeri balaajanidde gavumenti olw'omusolo omungi gwe bagerekera nga buli musolo gusasulibwa gwokka. We pay corporation tax
roughly at 30%. We pay withholding tax at about 6%. We pay value-added tax at about 18%. We pay local service tax. This is tax imposed by local authorities. It differs from district to district. We pay property tax, local governments, it varies also. We pay ground rent. This could be 5,000 to 10,000. We pay licensing fees for liquor stores. We pay trading license. We pay local hotel tax. We pay swimming pool license. We pay restaurant licenses. We pay bar license. These are all paid differently. We pay billboard fees. Then we have other statutory charges. NSSF, the hotels have to pay for their staff. Then recently we have to pay a UTB license. We have to pay an entertainment license. I'm told we are also going to start paying towards the development levy. Susan Muhwezi agamba nti tebagezaako kwewala kusasula misolo wabula kyandibadde kirungi gavumenti n'egatta wamu emisolo gino ne bagisasulira wamu ng'ate bagisazeeko okusinga bwe babateekako emisolo egy'enjawulo ng'ate abantu banjawulo bwe batumira buli kadde. What are we saying as hoteliers? What are our proposals? We are not saying we shouldn't pay taxes as a hospitality industry. We know you need them. We thank you so much for the security you have given us. We thank you for the infrastructure, though there are no tourism roads that are being made in the tourist sites. And I will leave that for the chair lady of Otto. I know she's in this room. But what are we saying? We say we want to pay taxes. And we are asking the Ministry of Finance. And we have these proposals. We propose that you review your tax regime and harmonize it, where taxes could be consolidated into 4 or 5 taxes to make them easier to pay. Consolidate all the licenses into one KCCA and local governments. Wabula ye minisita avunaanyizibwa ku bamusigansimbi mu minisitule y'ebyensimbi asabye bamusigansimbi okwebaza ne ssekwebaza pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga nga kibasobosezza okuddukanya bizinensi zaabwe nga tezitattaaganyiziddwa. Ono era akuutidde bamusigansimbi okwettanira banka y'abasuubuzi eya Uganda Development Bank UDB ebayambeko okwewola ensimbi z'okukozesa. But what is the first incentive that we give as a government? We all do agree that the first incentive that we've given is peace and security. Back in the days, there was no peace and security in the country, and therefore there was no manufacturing. The Gen Zs do not agree with peace and security being an integral part of development. But I want to tell you that peace and security is the #1 ingredient for any country to develop. And I want therefore to ask all of us to put our hands together for General Yoweri Kaguta Museveni for maintaining peace and tranquility for our country. Please clap for him. Because we are here today, our businesses are thriving. Those who are in tourism will tell you when there's instability, they cannot get people in their hotels. Those who are in trade, they will tell you they cannot be able to trade. Not to belabor the point of peace and security, the other important point of business to thrive is actually the cost of money. Now there we have not scored 100%, but I can say that out of 100, we are at 80%. We started our own development bank, perhaps not 80, perhaps 70%. And now we have invested over 1.4 trillion in Uganda Development Bank. Ssaabaminisita Rubira Nabbanja ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kwetegereza engereka y'emisolo nabutemu n'esonyiwa abantu egimu ku misolo nga tekikosezza nsawo ya ggwanga. Government continues to review and update these incentives to ensure they align with the country's economic goals while safeguarding revenue collection. Nevertheless, as we extend these incentives, we shall also ensure
that the incentives are strategically focused to minimize the desired outcome of effectively contributing to the anticipated economic gains. Ku nsonga y'okukola enguudo esikiriza abalambuzi, Ssaabaminisita agamba nti basobodde okugatta Uganda ku mawanga amalala n'enguudo za kolas era nga ne mu kibuga bali mu kaweefube wa kutereeza nguudo. Uganda has witnessed substantial improvements in infrastructure. Like my PS said here, we have been able to connect this country on tarmac roads because of your taxes. From north to south, east to west, even the Kampala roads will be worked on. I'm telling you, you saw how some of us entered into that space and made sure that we put to order certain things that we are failing our people who are working on the roads to do their work. And I believe, as you can see now, almost every road is a construction site. And we promise that we shall handle all the remaining infrastructure development in Kampala. Samlanifa agafa Mubyobusubuzi. Kale Samlanifa akomekeza ekitundu kyaffe eky'amalwi gaffe agasoose kankuwummuzeemu nkomewo bingi nnyo by'oteekeddwa okuba ng'omanya mulimu ne poliisi etangaazizza ku nsonga za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Smart 24, driving business. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda. Amabara nibanyeta Yebaziwe Lucia Nyenduga Kyegegwa district nkabanda sambaire ninkora omulimo gwa saluni mazire mu mwaka gumu kabando wa saluni narora agent owaito omkyegegwa yaja yampikaho yagamba aliyo project ebakweta grow gundi World Bank bagambire tasero y'abakazi abali mu byara bena ama business gebye mikono babaleta kunu Kampala amalaika kusoma then babahereza certificate babongera habukugo bawe bayene nayo naikiriza yampandika era nkasemerwa muno nizire hano mazire ho kwezi kumu nyegere kukora za dreads zimbaire ntamanyire abantu babani bazinsaba muno ntakuzimanya naiga kukora makeup era n'abandi begere bankora ka makeup hati ninjagarukayo ngende musaluni yange nkore byembaire ntamanyire binyegire kunuka dreads zeze cyangu weave ezokora n'engaro then nja kubundafuna chance nja kutunga n'abantu abali mu cyaro abatakumanya skills ezitwegere kuno nabo mbarabiremu kugamba nko kubayikirize bakatisera bakatuhereza aliaga magezi nayo ntagaikalira nyenka nyegese habakaza abali mu cyaro abandi bayitukande hatekizibu ebintu bimwe bitwegere itwe nkaito mu cyaro haturi biye nakamashanyarazi obankaki baitu mu cyaro cyaitu tigaliyo
Gavumenti bwe kutuyamba ekatera ya masanyalazi ntugisaba kyegeyo gwa tuliyo baitu tulina masanyalazi ekiryaho. Gavumenti bwe kutuyamba ekateraho omukono ekatera ya masanyalazi tusakole ebitwegere tutunguka mu bizinesi zaitu nzikurakurana kandi ekicweka nikisemera. So nimalira kusima Malaika Institute okutusomesa n'abeegisa baitu na project ya Grow na World Bank kuteeka mu sente bebale muno. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. When it comes to unboxing the biggest and best shows on the planet, we've got plenty. Go ahead. Yep, we've got loads of this, buckets of that, and bags of those. Ooh. There's smart stuff and fun stuff. The best under the sun stuff. Wow. Far places and spaces. Car races and chases. Paw Patrol is on a roll. Yes, we've got heaps of absolutely everything ready and waiting for you to unbox. Only on DSTV. Smart 24, driving business. Smart 24, driving business. Bitele nyongera kubanga kolisa mu kumulamuko akatoyongera muri gafe agafa mu byobusubuzi kakati akulira ekitongole ky'enguudo ekya UNRA Allen Kajina asabye ababalirizi b'ebitabo okuvaayo okwongera okusomesa abantu ku kukuuma obutonde bw'ensi awamu n'okubayigiriza ku ngeri gye bayinza okuterekamu ensimbi. Kino kiddiridde okukizuula nti abamu ku abo abasengulwa ku ttaka awayita enguudo nga bwe bakozesa obubi ensimbi ezibaweebwa. Okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lw'ababalirizi b'ebitabo olw'omulundi ogwa-29 olukyagendera ddala mu maaso wali ku wooteeri ya Imperial Resort Beach mu kibuga ky'Entebbe. Ekibiina ekigatta amawanga gonna kyateekawo etteeka nti buli kampuni oba ekitongole kyonna mu nsi kirina okugoberera emitendera egy'okukuuma obutonde bw'ensi. Kino kyayongera okusaba buli kitongole oba bizinensi okuteekawo ensako ku mbalirira yaakyo. Kino kisobole okutuukirizibwa era singa wabaawo ekitongole kitatuusiza bisaanyizo bino kiba tekijja kufuna nsimbi za kukivujjirira.
mu lukuŋŋaana olutegekeddwa ekitongole ekitwala ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga olw'omulundi 29 wansi w'omutwe gw'okukuuma obutonde bw'ensi. Allen Kajina, nankulu wa Uganda National Roads Authority, nga yabadde omugenyi omukulu, alaze nga bwe kiri ekikulu okukuuma obutonde bw'ensi era nga kati kirina okubeera ekyenkizo mu bitongole eby'enjawulo. Ayongeddeko naawe ekyokulabirako ekyokusaanyaawo ebibira, ekimu ku byo nga ye Mabira. And drove through Mabira for the first time. I was so impressed. I'd never seen that. I'd never seen a road that goes through a forest with a complete canopy. It was actually dark. I was awestruck about that, seeing a tree touching a tree across the road. Now, it's bare. In fact, the trees are almost just on the verge of the road. Beyond there are plantations. And there is no canopy anymore. You just drive through clear sunshine. Isn't it a shame that we have actually allowed this to happen to our own country? So what ought we to do? Pay more attention. Enforce it. Ayongeddeko nti ababalirizi b'ebitabo kati beetaaga okwongera okusomesa abantu ku kutereka wamu n'okusiga ensimbi okusobola okwekulaakulanya. Ono era ategeezezza ng'ekitongole kye kati bwe kizimbira abantu amayumba abo bonna ababa bagiddwa awayita enguudo, kubanga abasinga ku bano tebamanyi kukozesa nsimbi bulungi. Will come and buy land and move people, often give them money and ask them to move elsewhere. But some of those people are really vulnerable people. The moment you give them money, they will go and pay off their loans. Some men will buy a second wife. I am not wrong, you know this. And on, because of the desperation, people tend to spend the money you give them. It's like a windfall. But they must live beyond tomorrow. And so one of the requirements now, especially by development partners, is that we actually construct houses. If you've displaced somebody from Kasokoso, like where we're going to build the expressway, Kampala-Jinja Expressway, build a house for them. If they're able to move to another place, yes, and Cabinet has approved that, so I am glad that now I can look for the money for it. If they're able to build their own house, then you must train them in financial literacy. Ronald Mutumba nga wa kitongole ky'ababalirizi b'ebitabo agamba nti olukuŋŋaana luno lwagala kukubiriza abantu okulaba nga bakuuma ebyobugagga ebiva mu butonde bw'ensi. Kiki ekikoleddwa okulaba nti obugagga bw'ensi obwo tebusaanyiddwawo? Bwe waba nga waliwo okwonoona okuyinza okubeerawo, kiki ekigenda okukolebwa okulaba nti embeera eddizibwa mu ngeri gye yalimu ng'ebikolwa ebyo tebinakola? Kati obuvunaanyizibwa baffe ng'ababazi b'ebitabo kyetugamba nti emitendera gino ojja kukola alipoota ezo, tuleke kugamba nti buli kitongole kijja kukola alipoota yaayo nga bw'osoma ey'ekitongole A tojja kusobola kugikomparinga n'ekitongole B. Kati tuteekewo emitendera egitusobozesa okuba nti buli omu asobola okusoma alipoota y'ebitongole n'ategeera kiki ekigenda mu maaso okusinziira ku bikolwa by'ekitongole ekyo no butonde bw'ensi. Derek Nkaja ono nga yakulira ekitongole kino ekya Institute of Certified Public Accountants Uganda ategeezezza nga Uganda kati weerina ababalirizi b'ebitabo abasoba mu 4,300 era nga bano basobola okubeera ekitundu ku kubunyisa enjiri eno ey'okutaasa obutonde bw'ensi omwaka 2027 we gunaatuukira. So we believe when we talk about sustainability, the voice can reach every corner of the country and there are accountants in every corner. That's the baby steps. Naomi Namsoke, agafa Mubyobusubuzi.
ate bwe tukyusiza ddala obwanga ne tugendako mu disitulikiti y'e Kabarole eyo abatuuze kwoteeka n'abakulembeze b'ekitundu okuva mu ggombolola y'e Halugogo abeeraliikirivu olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu bitundu byabwe mu kitundu kyabwe nga kino bagamba nti kiviiridde ddala kubanga tebalina bye byakwerinda ekireetedde bakyala kimpadde okubanga babatigomya ekiro n'emisana nga kati bwe twogerera tebakyafuna wadde ku mpeke eyatulo. Omusasi waffe alina byakuŋŋaanyirizaako katubirabe. Mu lukiiko lw'ebyokulonda olutuuzira ku kyalo Nyantaboma, Birungi Zaveri yakikidde ssentebe w'ekitundu kino yalaze olw'ennyamivu olw'ebyo bye balaba ng'obutabeerawo kw'abapoliisi bamala n'okulwangawo okuddibwamu okuva eri bekikwatako wadde nga bazze nga basaba enfunda eziwera okwongera ku byokwerinda by'omu kitundu kyabwe. Obusuma bw'ebitooki hanyuma kikunga oyimpuhingulemu mu wiiki ew'enneemu twakatwala hagumburira abantu nga bataano gombora yetu tulina obuyinzi kweri kyo kya mu wiiki ejyakukoire eno tugizira abayaya abapeere baizire bateera abantu agongaho babatiire sente zikuhika mu miliyoni k'emu nibakyandeefuwara nibayamba abantu nibabakunganya kandi kumigaliire nibabasoroza busente mbazitwara azibakwe gombora ejakulu mukyemaani ejakulu mukiso ijakakuza nikiba kiteeki tukuseruza bambega. Ono yagasseeko okunenya ab'ebyokwerinda olw'okukwatanga ensonga mu butali bwenkanya omuli n'emisango gyabwe gye baloopa bulijjo kuba ab'ebyokwerinda bamaliriza bayimbudde abantu babeera bakutte oluvannyuma lw'okufuna enguzi. Abaana bazaana nooha kandi ne baikara baseka nooha baitu bw'oraba okubacungyamu eriiso abo bujunaanizibwa naitu abazaire tuba twabonaga. Abatuuze bategeeza nti ebikolwa by'okumenya amayumba, okubba ebisolo ssaako n'okunyaga n'emmundu bwe byeyongedde nnyo mu kitundu kyabwe nga kati bitataganyiza n'obulamu bwabwe obwa bulijjo. Ati okusumba tulina abapoliisi 6 abalina emmundu Gombola yonna abamukorora Halugongo police post. Abapoliisi abo tebagenda kulinda mukaya muli muntu lundi mu kyalo ninyikiranganiza n'abagambi ababeerewo yito tukeeta ba chairperson LC1 twagamba bakoma abantu 5 abalalinda gekyalo nanye kakalija tisobora kulinda egombola kugamba ndaba mukaya chance ya Robert Yoha nangu kyonka itwe tukabeeta twabaha obukodyo obasobora kulindiramu. Kalija Mugisa Chris gisowe eggombolola y'e Halugongo kkiriza nti ekizibu kigenda kyeyongera mu kitundu kino wabula n'ategeeza nti kaweefube waabwe w'okulwanyisa obutali butebenkevu mu kitundu abadde alemesebwa olw'ebbula by'ebikozesebwa ssaako n'okuba nti poliisi teriimu bakozi. Hand na hand baana baitu ekitwisire itwena abaikazi b'egombola ya Halugongo kitandukaho omusuma n'obwo omumanyire baitu n'omutiina tokumuhija okatuleetera amakulu. Ero siba n'obusaiga yabana abagambira yitwa obusaiga tabayo kutiinira kandi mugenzi wawe kabeki tukuteeka hali tukugambira ogwokulema katojo. Kyokka onenyeza abatuuze olw'okulemereranga okuloopa wamu n'okugaba amawulire agakwata ku bamenyi b'amateeka abeera bali mu kunoonyerezebwa ab'ebyokwerinda. Kale ate bwe tweyongerayo Ssaabawandiisi wa National Resistance Movement NRM awadde gavumenti z'ebitundu amagezi okukomya enkaayana okusobola okutuusa obuweereza obulungi eri abantu. Nonno bino nabyogeredde Kyankwanzi eyo wabadde asenkanye abakulembeze ab'ebitundu katubirabe. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Resistance Movement Richard Todong awadde abakulembeze ba disitulikiti omulimu gw'okulekeraawo entalo kubanga zikosa empeereza eri bannansi. Todong abadde ayogerako eri abakulembeze b'ebitundu abasoba mu 100 nga batendekebwa mu kukyusa obukulembeze okumala wiiki 2 okuva mu disitulikiti 10 ku kitebe kya National Leadership Training Institute mu disitulikiti y'e Kyankwanzi ne Oliver Reginald Tambo School of Leadership ne Pan African Center of Excellence Kaweweta mu disitulikiti y'e Nakaseke. Todonga agamba nti disitulikiti nnyingi mu ggwanga zenyigidde mu kyayise obukuubagano obutonotono obukosa empeereza ennungi. Agamba nti abakulembeze b'ebitundu balina okugonjoola enkaayana ng'ezo nga tebannanenya gavumenti eya wakati. I implore them as leaders to be more serious, especially at local level where they are nearer to the Wananchi, and they should be mindful as social doctors to keep investigating social problems that affect the people, especially the common problems. And I also ask them to be
the center of conflict resolutions among people, and especially starting with themselves. Because we have so many districts where leaders are conflicting with one another, and that affects the performance of that particular district. So I was encouraging them to resolve these minor conflicts and focus on the main goal of serving the people that have mandated them to serve them. Todonga agamba nti gavumenti ya NRM eriko enteekateeka ez'enjawulo zeevuddeyo nazo naddala mu nsi y'emirimu ng'amatendekero g'ebyenjigiriza agafulumya abayizi abatikkirwa buli mwaka kyokka abanoonya emirimu so si abatondawo emirimu ekikulembeze kye balina okugoberera. The new indicators, these new social indicators have put demand on the NRM government to do more. For example, the many young people we have educated through the school infrastructure are demanding for jobs. So we need to think of how to create jobs to absorb the many young people we have created. In the past, it was difficult to even find people to work, but now we have so many people who want to work. And so we need now to create these jobs. So you start by creating the human resource, then from human resource you create the infrastructures that are needed to absorb these human resources into government and into work. So it's a process. That's why we're saying the success stories we have accumulated are now social issues we need to handle and address. In health, for example, so many people are healthy, so many people have lived beyond the life expectancy, so they need improved quality of life. We have seen urbanization increasing. When people urbanize, when centers become urban, new social indicators also come. So these are new changes that keeps coming, and it is a demand for leadership to keep improving time and again. Todonga era agamba nti abakulembeze balina okuba abayiiya okusobola okukola ku byetaago by'ebitundu byabwe. Transformation and leadership is not a one-off. It's a constant struggle. It's a progress. Every time a leader resolves a problem, another contradiction comes, another challenge comes. So leadership is a continuous work. You don't lead and thinking that you lead from point A to Z and you finish. No, because every time when society grows like human beings. The needs, the interests do change and they keep changing. And when they keep changing, leaders should also be dynamic to change policies, change programs and approaches to addressing those particular problems. Ono era yaniriza abamu ku bakulembeze okuva mu kibiina kya NUP ne UPC abasazeewo okwegatta ku kibiina kya NRM nga bagamba nti baabuzibwabuzibwa okuwagira ebibiina ebirala. Nafumbirwa omwana mutomuto nga tasobola okundabirira nga ndeko mu nyumba. Kino ni ekiseera ekyafuna omusaiza omukulu yasobola okwanana emyaka gyange nga ngali. Edisitulikiti y'Ekikoku n'ekakasa yanoona ebaire NRM okutandikira okumemba palamenti n'omani MP and chairperson 5 and RBs the time on NRM never any moment gumo ngali sekani nkola nti people power NUP atesa nimeile NRM. We know with you together we shall work and fight the poverty in Kibungo. Our enemy is not UPC, not anybody. Our enemies are poverty, sicknesses, backwardness. We need forces to fight those enemies. So whoever is still there who wish to join us, let him or her come. We join hands and fight our common enemies, which are poverty, sicknesses, backwardness, corruption. Those are the things we should fight, not ourselves. So we thank you so much, we love you. I'm going to come to Kibungo and receive you officially with all your members. Abakulembeze abali mu kutendekebwa ennali bagiddwa mu disitulikiti okuli Kiboga, Masaka, Yumbe, Kibuku ne Kibale ate abali e Kaweweeta ku kkosi y'emu bava mu disitulikiti y'e Nakasongola, Gomba, Mbarara, Kalungu ne Mbarara City. Kale tuyanze nnyo kakati njagala tusooka tulabe ku katale k'emigabo nga bwe kayimiriddewo na kuno olwaleero gwe Munnayuganda ali ayinamu ku kasimbi akawulira ddala osobole okumanya osobola okuba nga oteeka ensimbi zo olwo n'omuddo osobole okuba nga ate nga ofunamu. Nyongera okujjukiza nti nno emigabo gino oba essira tuliteeka nnyo ku kampani ezaffe eza wano. Tutandise ne Airtel tebayawukanya nnyo nga bwe batonze ejjo bali ku 69 osobola okuba nga obasisinkana senamu
Income Investments bali ku 236.28 bayongeddwa kubanga bakako wansi. Bank of Baroda Uganda ku sente 2 osobola okubanga obasinkana n'egyobo abadde DFC Uganda 225 tewali nkyukakyuka yonna yakoleddwa sofa weekend bwetwetegereza akatale k'emigabo. British American Tobacco ku gumu kitundu tewali nkyukakyuka yonna yakoleddwa. Bannaffe aba Equity Bank Limited ku bajja basanga ku 10,185 GB Holdings Limited 4,339 bambuseeko nnyo waggulu kale ate bwe tweyongerayo Kenya Airways bali ku 10,10.63 bambuseeko waggulu katono nnyo. KCB Bank ojja basanga baagala ku lwenda 17.10 tebayawukanye nnyo nga bwe batonze olunaku lw'ejjo. MTN Uganda leero baluddewo nnyo okukyuka bali ku 17.85. National Insurance Corporation sente 5 balwirawo ddala abo okukyuka ku sogono mu Uganda ali eyo osobola okumanya n'ogamba nti mwezi guno ogw'omwenda nange kangula emigabo mu National Insurance Corporation oluno mu ddanfune. Bwe tweyongera National Media Group ku 4,228 osobola okubanga obasanga. New Vision Limited ku 10.53 wali nkyukakyuka. Stanbic Bank Uganda ku 4.85 gy'okubanga obafuna. Quality Chemicals 5.6 osobola okubanga mukwano gwange obafuna. Bwe tweyongerayo ate ne tulaba Uganda Clays Limited tebalwawo nnyo okubanga bakyuka bali ku sente 10 umeme nga bulijjo nabo balwawo nnyo okubanga bakyuka gwe abaagala osobola okubanga obafuna ku nusu obafuna ku 4.3. Nyongera okujjukiza buli kanako nti essira tuliteeka nnyo ku kampani zaffe eza wano gwe muna Uganda osobola okumanya butya bw'onoofunamu ssente mudda ng'otereka oba ng'ogula emigabo mu kampani ate bwe tuyongerayo poliisi evuddeyo netangaza ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'ejjo mu bitundu by'e Bulindo. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine bwe yafunye ebisago ku kigere ku magulu ge bwe yabadde ava ku mukolo ogumu gwabadde gutegekeddwa munnamateeka w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform George Musisi. Poliisi egamba nti bino tigabadde masasi nga byasoose okubanga bifuna olunaku olw'ejjo wabula akabadde kapapajjo kavudde ku kakebe ka tear gas katubirabe. Essaawa nga zikunukkiriza okuwera 12 ez'ekawungeezi amawulire gatandise okuyita ku mikutu emigatta abantu okuli Facebook, Instagram, TikTok nga galaganga omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine nti akubiddwa amasasi. Ebifaananyi ebiraga ebiwundu kw'oteeka obutambi obwakwatiddwa amasimu bwe bwabadde butambuzibwa nga bulaganga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatuukiddwako obuvune. Nga zikunukkiriza okuwera essaawa emu ey'ekawungeezi kyategeerekeseddwa nti ono addusiddwa mu ddwaliro ery'Ensambya okwongera okufuna obujjanjabi kw'oteeka n'abasawo okwongera okwekenneenya ku kyo ekituufu ekyabadde kituuseewo. Wano ebigambo ebyatandikiddwa okukyuka ng'abamu bagamba nti akapapajjo k'akakebe k'omukka ogubalagala ke kabadde kamukubye ebigere. Kati olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi Kitoma Lusoke avuddeyo n'atangaza ku kyo ekituufu ekyatuuseewo akawungeezi k'ejjo mwategeezezza nga Honorable Ssentamu Kyagulanyi ne banne bwe balemeddwa okuwuliriza poliisi bw'etyo neewaliriza okubanga ebakubamu omukka ogubalagala. Wabaddewo embeera Bulindo mu Kira Division. Omwami Kyagulanyi yabadde ava mu maka ga lawyer omu we bayita George Musisi. Era omukolo gwabadde ewa omwami Musisi gwawedde bulungi
obuzibu we bwajidde bwe bavudde mu maka group ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession bwe negenda paka mu Bulindo mu town kati police negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo wakati awo we wabeereddewo obuzibu nti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye ne wabaawo nga ekikakika ate n'alabika nga n'okugwa wansi. Ono era tutegeezezza nga bwe batandise okunoonyereza ku kyekituufu ekyatuuseewo oluvannyuma bafulumya alipoota mu bwangu ddala. Ffe nga poliisi tuli kitongole kiri professional. Ffe abakulira omulimu ogw'okunoonyereza tetuyinza kuvaayo ne tutandika kugamba ggwanga nti kino kyekyabaddewo. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde esasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki, bwe bali abadde kanisita ya tiyagaasi tutegeere kanisita ki, bwe waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere. So ne tugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza. Kituume era tabadde na bigambo biwoomu eri bannabyabufuzi okusingira ddala bali ku ludda oluvuganya bagambye nti bano basusse obutagoberera mateeka. Kuba politicians, especially ba politicians abe mulabye be tubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati nga kati Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now si bwe twali yagadde ebintu bitambule, kyetusaba kyokka kiri kimu, kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeeko meetings, ndoza wemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga nupe meeting Uganda Police, nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. Wetukoledde eggulire lino tukitegeddeko nti Honorable Robert Kyagulanyi asiibuddwa okuva mu ddwaliro Ensambya n'atwalibwa mu maka ge Magere ng'embeera y'abasawo bakyagye kenneenya. Kale ate bwe tweyongerayo, minisita w'ebyobulimi n'obulunzi, minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi avuddeyo n'alambika abalimi okubeera obulindaala enkuba etandise okuba ng'etonnya, ng'eno yakugendera ddala paka mu mwezi ogwa Desemba. Minisita asabye abalimi okutandika okusiga okwongera okulaba nga batumbula oba nga bayimusa ebyenfuna byabwe. Ono era ategeezezza nti nno ebitundu by'omu Nkola oba Cattle Corridors byakufuna enkuba ntono nnyo okweraageranya ng'aho eneebeera mu bitundu ebirala. Minisita bino nno, minisita omubeezi ow'ebyobulimi n'obulunzi Fred Bwino Kyakulaga bino nno abyogeredde wano ku Media Center mu Kampala. Katubirabe. Naye mu bumpimpi enkuba etandise okutonnya, sizoni y'enkuba etandise, era enkuba ejja kutonnya ebitundu byonna ebisinga obungi ebya Uganda emyezi gino, omwezi ogw'omwenda, omwezi ogw'ekkumi, omwezi ogw'ekkumi-n'ogumu n'omwezi ogwa Desemba. Kati ffe nga ekitongole eky'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, buvunaanyizibwa waffe
okujja tusomese abalimi kubanga ffe balimisa bammwe. Kati olwaleero tuzze okubabuulira kiki ekyokukola di olw'okukikola era ani ateeka okukikola. Fube nnyo okusimba ebyo ebikula amangu musobole okubikungula mu bwangu. Ekirala abo abakyakungula ebyava mu sizoni ewedde mbasaba temwanika mu ttaka, mwanike ku tundubaali oba ku kasementi akali awo mu luggya, naye temwanika bye mukungudde mu ttaka. Ekirala tubawa amagezi nti mufube nnyo obutatunda bye mukungudde nga temubyongeddeeko mutindo. Katugambe emmwanyi totunda kimuli. Kinywa muri gafa Mubyobusubuzi twagala okuba nga tukusiibulira wano tukwagalize ekiro ekirungi. Badde Victoria Kiwalabye ne munnange Winnie Nakawuki Buyinza abadde ku ludda luli olw'obuliro okutuukira ddala olunaku olw'enkya. Musole bulungi mweraba.